வெல்கம் டு ஸ்கூல் ஆஃப் ஐஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது 10th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 6 ப்ரோஸ் தி லாஸ்ட் லெசனோட புக் பேக் கான்வெர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 166, heading A, answer the following questions in 2 or 3 sentences. First question, why did France dared to go to school that day? Answer, France dared to go to school that day. அது வரைக்கும் எழுதிட்டு பேஜ் நம்பர் 162 எடுத்துக்கோங்க. பிகாஸ்லேருந்து தெம் வரைக்கும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். இப்போ வாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். வாட் வேர் தி வேரியஸ் திங்ஸ் tempted Francis to spend his day outdoors? பேஜ் நம்பர் 162 எடுத்துக்கோங்க. their day போட்டுக்கோங்க. வாஸ் ஸோ அடிச்சு விட்டுக்கோங்க. வார்ம்லேருந்து ட்ரில்லிங் வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க. லைன் பாருங்கள், 8th லைனில் இருக்குது. செகண்ட் கொஸ்டின். தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வாங்க. தேர்ட் கொஸ்டின், why was the narrator was able to get to his deck without him being seen? The narrator not able to get to his deck without being seen. அது வரைக்கும் எழுதிட்டு because that day everything was quiet about the school, he had to open the door and go in before everybody who were in their places already. இது எழுதிக்கங்க. இப்போ வாங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். வாட் வாஸ் ஃப்ராங்க் சாரி ஃபார்? ஆன்சர், Frank was sorry for not learning his lessons. He found his books heavy and his history of the saint. He also felt sorry for Hamel who was going away. Fifth question பாருங்க. Why were the old villagers sitting in the last deck? Answer, the old villagers sat in the last decks feeling sad that was the last French lesson that would be taught at school. They were sorry that they had not gone to school. It was their way of thanking the master for his 40 years of faithful service. Sixth question, what were the thoughts of the narrator's parent? பேஜ் நம்பர் 164 எடுத்துக்கோங்க. கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்க்கு மேலே செகண்ட் பேரால் 3வது லைன் பாருங்கள். டு ஒர்க்லேருந்து மணி வரைக்கும் 4வது லைனில் மணி வரைக்கும் 6த்துக்கான ஆன்சர். 7th கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வாங்க. Why does Mr. Hamel say that we must guard our language? இது வந்து 164 எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி இது எழுதிக்கோங்க. எம் ஹாசல் சே தட் வி மஸ்ட் கார்ட் ஆர் லாங்குவேஜ் எழுதிட்டு இப்போ 164 எடுத்துக்கோங்க. லாஸ்ட் பேரால் பிகாஸ் லைன் பாருங்கள். 7th லைன் பிகாஸ்லேருந்து 9th லைன் ரிசன் வரைக்கும் 7th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். 8th கொஸ்டின், எம் ஹார்சல் வாஸ் கிரேசிங் அட் மெனி திங்ஸ். வாட் வேர் தே? 164 எடுத்துக்கோங்க பேஜ். எம் Hamel was grazing, அதை எழுதிட்டு அட் ஹிஸ் கார்டன்லேருந்து ஹிம் வரைக்கும் எழுதிக்கங்க. லாஸ்ட் பேராகிராஃப் 8th லைன்லேருந்து அதுக்கப்புறமா பாருங்கள் 8th லைன்லேருந்து எழுதிக்கங்க. 9th லைன் ஹிம் வரைக்கும். 10th லைன் விட்டுருங்க. 11th லைனில் பாருங்கள் தி வால்நட்லேருந்து ரூஃப் வரைக்கும் எழுதிக்கங்க. இது 8th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். இப்போ வாங்க 9th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். When and how did M. Hamel bid farewell to the class? பேஜ் நம்பர் 165 எடுத்துக்கோங்க. லாஸ்ட்லேருந்து 4th பேராகிராஃப் 3rd லைனில் வென் போட்டுக்கோங்க. தேக்கு முன்னாடி வென் தி ட்ரம்பட்ஸ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்னிங் ஃப்ரம் ட்ரில் சவுண்டட் அண்டர் ஆர் அடிச்சு விட்டு தேர் போட்டுக்கோங்க. தேர் விண்டோஸ்லேருந்து டால் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. இது 9th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். Page number 167, vocabulary, heading C. In column A are some of the idiomatic phrases from the essay. Match them with equivalent single words in column B. பாருங்க, இப்போ நம்ம ஈக்குவலண்ட் மீனிங்ஸ் வந்து காலம் பியில் மேட்ச் பண்ணலாம். காலம் ஏ, go for, answer, succeed.
Second one, blow up. Answer, explode. Third one, show up. Answer, reveal. Fourth one, call on. Answer, visit. Break off. Fifth one, finish. Clunkle under. Answer, submit. Heading D, frame sentences of your own using the above idiomatic phrases. இந்த idiomatic phrases யூஸ் பண்ணி sentence ஓனா கிரியேட் பண்ணலாம் வாங்க. First one, go for. Sentence, he decided to go for ahead of competition. Second one, blow up. Sentence, the terrorists blow up the hotel. Third one, show up. Answer, the thieves showed themselves up at the court. Fifth one, call on. Answer, the prime minister called on the flood victims. Fifth one, break off. Answer, her voice broke off as she was singing. Sixth one, Dangle under. Answer, the soldiers refused to hungle under the pressure of their enemies. Heading E, given below are some idiomatic phrases. Find the meaning using the dictionary. Dictionary use பண்ணி meanings எழுதியிருக்கோம். First column. Put on. Answer, wear. Come in. Answer, enter. Third one, try again. Answer, repeat. B column, walk away. Answer, avoid. Time out. Answer, short break. Go on வந்து continue. Listening பார்க்கலாம். Heading F, listen to the article titled Remember Neil Jayaraman. In Paris, Paris present an interview. One student will be the interviewer and the others would be a Neil Jayaraman himself. Two set of conversations have been given as example for your help. Student A, interviewer, வணக்கம் சார், ஃபார் வாட் கேஸ் டூ யூ ஆர்கனைஸ் ஃபெஸ்டிவல்? எதுக்காக நீங்கள் ஃபெஸ்டிவல் அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்க? ஸ்டூடெண்ட் பி, ஐ ஆர்கனைஸ் திஸ் ஃபெஸ்டிவல் வித் அ டிஃபரண்ட், ஐ ப்ரெசன்ட் சீட்ஸ் டு ஆல் தி பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஃபார்மர்ஸ். நான் வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் போகையில் எல்லா ஃபார்மருக்கும் சீட்ஸ் கொடுப்பேன். ஸ்டூடெண்ட் ஏ, இன்டர்வியூவர், ஓ தட்ஸ் ரியலி குட் சார், வாட் டூ யூ எக்ஸ்பெக்ட் இன் ரிட்டன்? சார் நல்லது சார், ரிட்டன் என்ன நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க? இன் ரிட்டன் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் டெம் டு ஹாவ் டபுள் தி ஹார்வெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இயர். நான் ரிட்டனாக என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து அவங்க டபுளாக இருக்கணும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுல. ஸ்டூடெண்ட் ஏ, இன்டர்வியூ, வேர் டிட் யூ ஆர்கனைஸ் தி என்இஎல் ஃபெஸ்டிவல்? எங்கே நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? ஸ்டூடெண்ட் பி அண்ட் என்ஜே, ஐ ஆர்கனைஸ்டு தி நெல் ஃபெஸ்டிவல் அட் திருவாரூரில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டூடெண்ட் ஏ, interviewer, can you mention how many people congregated for the meeting? Student B, answer, 5,000 people congregated for the meeting. Student A, interviewer, what did you distribute to the farmer? என்ன distribute பண்ணீங்க farmerக்கு? Student B, I distributed the traditional paddy seeds. நான் வந்து பழங்கால அரிசி விதையை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன். Student A, interviewer, how did you commute to each of these villages? எப்படி நீங்கள் commute பண்ணீங்க? Student B, I commute to each village by my cycle or by bus. பஸ்ஸில் போயும் சைக்கிளில் போயும் கூப்பிட்டேன். ஸ்டூடெண்ட் ஏ, இன்டர்வியூவர், ஆயா டூ யூ பிளான் யுவர் ஷெட்யூல்ஸ்? நீங்கள் ஏதாவது பிளான் பண்ணியிருக்கீங்களா ஷெட்யூலுக்கு? ஸ்டூடெண்ட் பி, என்ஜே, நோ ஐ டூ நாட் பிளான் மை ஷெட்யூல். இல்லை நான் பிளான் பண்ணல. ஸ்டூடெண்ட் ஏ, இன்டர்வியூவர், ஹவு வுட் யூ ரிமெம்பர் ஸோ கூல் அண்ட் காம் சார்? எப்படி நீங்கள் ரிமைன் பண்ணீங்க கூலாகவும் காமாகவும்? Page number 168. Student B, I have an alternative. Student A, interviewer, where was your heart and soul? Answer, உங்கள் ஹார்ட்டு சோல் எங்கே இருக்குது? ஸ்டூடெண்ட் பி, மை ஹார்ட் அண்ட் சோல் வாஸ் இன் தி பேடி ஃபீல்ட். இந்த பேடி ஃபீல்டு இதெல்லாம் என்னோட இதே இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட் ஏ, இன்டர்வியூவர், பீப்புள் சே வென் யுவர் பாப்புலாரிட்டி க்ரோ யூ ஸ்பெண்ட் லெஸ் டைம் இன் தி ஃபீல்ட். நீங்கள் பாப்புலர் ஆகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே வேலை செய்கிறது கம்மியாயிடும் இல்லைங்களா? ஸ்டூடெண்ட் பி, இட்ஸ் ராங், ஐ ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் இன் தி ஃபீல்ட். இல்லை தப்பு தான், நான் ரொம்ப டைம் இங்கே தான் நான் இருப்பேன். என்னை பார்க்கணுன்னா நீங்கள் ஃபீல்டுக்கு தான் வரணும். ஸ்டூடெண்ட் ஏ, இன்டர்வியூவர், வாட் இஸ் யுவர் மெசேஜ் டு தி வேர்ல்டு? சரி உங்கள் மெசேஜ் என்னங்க சார் வேர்ல்டுக்கு? ஸ்டூடெண்ட் பி, என்ஜே, இஃப் யூ ஒர்க் செல்ஃப்லெஸ்லி ஃபார் தி சொசைட்டி இட் வில் கிவ் பேக். ஸ்டூடெண்ட் ஏ, இன்டர்வியூவர், தேங்க்யூ சார், நன்றி. ஸ்டூடெண்ட் பி, என்ஜே, நன்றி. ஸ்பீக்கிங் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு. Page 169, heading G, a roadmap is given below. Answer the question that follow
the help of the road map, work in pairs and discuss to give direction to get to one place from another. வாங்க இது ரோட் மேப் யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த பிளேஸ்க்கு போகணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், யூ ஆர் அட் தி மார்க்கெட், யூ நீட் டைரக்ஷன் டு கோ டு ஃபார்மசி. மார்க்கெட்லேருந்து ஃபார்மசி போகிறதுக்காக வழி. ஃப்ரம் தி மார்க்கெட் கோ ஸ்ட்ரைட் ஆன் பார்க் ஸ்ட்ரீட், டேக் யுவர் லெஃப்ட் அட் மியூசியம் ஆன் சென்ட்ரல் அவென்யூ, அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி ரோட் on your right you will find the pharmacy. Second question, you are in a bookshop, ask your partner to direct you to the art gallery. Answer, go straight on Central Avenue, cross the post office and take your left on South Road, take your right on George Street, you will find the art gallery on your left. Third question, give your partner the directions to go from the bank to the hotel. Answer, take your right and immediate left from the bank on to Central Avenue, cross the post office and turn left on South Road. At the end of South Road, turn left on George Street. The hotel is on your left. Fourth question, direct your partner from the post office to the market. Answer, walk towards South Road from the post office, turn left to go straight on the South Road, then turn left on George Street, go straight. At the end of George Street, you will find the market on your right. Fifth question, your partner wants to go to the library from school. Give suitable directions. Answer, from the school on Central Avenue, walk straight and turn left on North Road. Walk straight down the lane and turn left on George Street. You will find the library on the right. Page number 170. Fill in the blanks. First question. Dash is the festival which fills our hearts with delight. Answer, Festival of Light. B question. Dash is referred to as a festival of sacrifice. Answer, Joy of giving. Second question. What kind of joy is unfurled during the festival of sacrifice? Answer, Joy of giving is unfurled during the festival of sacrifice. Third question, how can we make our life worth living? Answer, giving things joyful and celebrating them well makes our life worth living. Fourth question, what does the poet means by Festival of Flowers? Answer, Festival of Flowers brings out the brightness of colors. Sixth question, what do the people do when the festival fifth question, when are we in a state of trance? Answer, we are in a trance during this festival of dance. Sixth question, what do the people do when the festival of music is celebrated? Answer, during the festival of music people sing the joyous lyric. Seventh question, what makes us happy and free according to the poet? Answer, sharing the words of love from above makes us happy and free. Eighth question, find out the rhyme scheme employed in the fourth stanza. Answer, A, B, A, B. Ninth question, pick out the rhyming words from the first stanza of the poem. Answer, harvest, best, light, delight. Tenth question, write down the words that alliterate in the poetic lines below. Answer, A, festival of flowers. F1, the alliteration word. Second one, that speeds stressors on a street. T is alliteration word. Page number 176, heading B, fill in the blanks with the approximate verbs. First question, the quality of Dal is not good. Answer is. Second question, the horse carriage dash at the door. Answer is. Third question, my friend and teacher dash come. Answer, have. Fourth question, dash your father and mother at home. Answer, are. Fifth question, honor and glory dash his rewards. Answer is. Sixth question, the ship with its crew dash sailing good. Answer is. Seventh question, Gulliver's Travels dash an excellent story. Answer is. Eighth question, neither food nor water dash found here. Answer is. Ninth question, mathematics dash a branch of study. Answer is. Tenth question, 50 minutes dash allowed to read the question paper. Answer is.
Page number 178, heading D. Identify the non-definites in the following sentences and underline them. Example, children love eating chocolates. Eating வந்து non-finites. First question, Rosen dreams of becoming an architect. Becoming வந்து non-finite verb. Second question, we must aim at fulfilling Dr. APJ Abdul Kalam's dream to make India the most developed country by 2020. Fulfilling வந்து non-finitives. Third question, taking the children to the museum in Seema's responsibility. uh, Taking வந்து non-finite. Fourth question, having finished the work, the manager decided to return home. Having வந்து non-finite verb. Fifth question, traveling with her family, Tara enjoyed every minute of it. Traveling வந்து non-finite. Heading E, filling the blanks with the correct alternatives. First question, dash the flute, Krishna returned it. Answer, having played. Second question, we wish she continues dash healthy. Answer, being. Third question, the doctor advised him against dash in the sun. Answer, wandering. Fourth question, I like dash rasam. Dash. Answer, drinking. Fifth question, dash the scissors, I returned it to her. Answer, having used. Tick. Heading F, tick the correct sentences. For A column correct sentence பார்க்கலாம். I had decided to eat a cake. இது correct sentence. Second one, my son is fond of music. இது correct sentence. Third one, Sirna avoids eating fruits. இது வந்து correct sentence. Second one, bravery is not to pick a quarrel. இது வந்து wrong content sentence. Fifth sentence வந்துங்க, it is easier to say than do. இது வந்து wrong sentence. I had B column I had decided to have eaten cake. இது வந்து wrong content sentence. My son is fond to music. Wrong. Sina avoids to eat fruits. Wrong. Bravery is not picking a quarrel. இதுதான் கரெக்டான sentence. It is easier said than done. இது வந்து கரெக்டான sentence. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 6 நோ மென் ஆர் ஃபாரின் போயமோட புக் பேக்ரவுண்ட் வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். Page number 180. Based on the understanding of the poem, read the following lines and answer the questions given below. First question, beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon in early like this, it in which we all shall lie. First question, what is found beneath all uniforms? Answer, the same human body that breathes is found beneath all uniforms. B question, what is the same for every one of us? Answer, the earth we walk upon is the same for all of us. C question, where are we all going to lie finally? Answer, we are all going to lie beneath the earth. Finally அடிச்சுட்ருங்க. Second question, they too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by wars long winter starved. First question, what is common for all of us? Answer, the sun, air and water are common for all of us. Second question, how are we fed? Answer, we are fed by peaceful harvest. C question, mention the season referred here. Winter, mention அடிச்சுட்டு winter is the season referred here. Page number 181. Third question, their hands are ours and in their lines we read, a harbor not different from our own. First question, who does they refer to? Answer, all the people from our country, other countries of the world. Second question, what does the poet mean by lines? Answer, the poet means by lines that show hard work done by the hands. C question, what does not differ? Answer, labor does not differ, hard work is the same from all human beings. Fourth question, let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose badly condemned. First question, who tells us to hate our brothers? Answer, war tells us to hate our brothers. B question, what happens when we hate our brothers? Answer, when we hate our brothers, we hate ourselves. Third question, what do we do to ourselves? Answer, we disown ourselves, we cheat ourselves, and we condemn ourselves when we hate ourselves. Fifth question, are hails of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own?
Remember, no men no are foreign and no country strange. First question: what outrages the innocence? Answer: outrages the innocence are fire and dust cast during a war. Second question: who are not foreign? Answer: the people who belongs to earth are not foreign. C question: who is not strange? Answer: other countries on earth are not strange. Page number 182. Based on your understanding of the poem, complete the following by choosing the approximate words or phrases given in the brackets. வாங்க இப்போ நம்ம poem summary fill up பண்ணலாம். This poem is about the dash answer brotherhood of all men. The subject of the poem is the dash answer unity of human race despite the difference in color, caste, grade, religion, country, etc. All human beings are same. We walk on the dash answer same land and we will be buried under it. Each and every one of us are related to the other. We all are born same and die in the same way. We may wear different uniforms like language during wars and wars the opposing side will also have the same dash answer dreams and aspirations like ours. We as human do the same labor with dash answer our hand and look at the world with the dash answer same eyes, warning war against other as they belong to a different country is like attacking our own selves. It is the dash answer breathing body we impair. We all share the same answer, the human earth. We are similar to each other. So the poet concludes that we should not have wars as it is dash answer unnatural to fight against us. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 6 தி லிட்டில் ஹீரோ ஆஃப் ஹார்லாண்டோட சப்ளிமெண்ட்ரி புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். Page number 186, heading A. Based on the understanding of the story, complete the graphic organizer suitably. வாங்க இப்போ நம்ம supplementary graphic organizer build பண்ணலாம். Title: The Little Hero of Forland. Setting வந்து a dike above the water. Characters வந்து Peter, Peter's mother, Peter's father, Peter's blind friend. Theme வந்து a little plug, a leaking dike with his finger to prevent it from flooding the country. Plot பாருங்க. Father takes care of goats and slashes. Mother sends Peter to give cakes to the blind man. On his return, finds a leak. Fourth point, holds his finger throughout the cold, bitter night in the small hole to save Harland from drowning. Brave little hero saves Harland from drowning. Climax: when Peter holds his finger in the hole and spades the whole night in the chill weather, a man comes early morning, notices him numb and in a painful state, saves him by bringing other to the mend the hole. Peter saves Harland. Value highlighted in the story: love for one's country, selfless service towards the nation. Heading B. Based on your understanding of this story, answer the following questions in one or two sentences. First question: what are the little children of Holland aware of? Answer: the little children of Holland are aware the dikes must be watched very moment. They know that a small hole can be very dangerous. It would bring the sea into Holland. Second question: what was the work assassinated to Peter's father? Answer: the work assassinated to Peter's father was tending the sluice, opening and closing the gates when ship entered the ship from Portland. Third question: why did Peter's mother call him? Answer: Peter's mother called him to go and give cakes to his friend who was blind. Fourth question: how did Peter spend his time with his blind friend? Answer: Peter stayed with the poor blind friend a little while to tell him about his walk along the dike and about the sun and the flaws on the ship far out at sea. Fifth question: why did the father always says angry waters?
Answer. The father always said angry waters because the sea water lashes on the dikes always. Sixth question. What did Peter see when he stopped near the dikes? Answer. When Peter stopped near the dikes, he noticed that there was a sound of trickling water. He saw a small hole in the dike through which a tiny stream was flowing. Seventh question. What were the thoughts of the mother when Peter did not return home? Answer. Peter's mother thought that he was speeding that night with his friend. Eighth question. How did Peter spend his night at the dikes? Answer. Holding his finger in the hole on the dike, Peter crouched on a stone. By blending his head, he closed his eyes but did not sleep. He rubbed his hand and thought he would manage to stay throughout the night. No one came to him rescue until morning. Ninth question. Who found Peter in a dikes and what he do? Answer. A man who went for his work heard Peter mourning. He found him clinging to the side of the great wall. Tenth question. How did the villagers mend the hole? Answer. The villagers bought shovels and mended the hole after hearing the alarm. Heading D. Identify the characters or speakers. First question. I want you to go across the dike and take these cakes to your friend, the blind man. Answer. Peter's mother. Second question. I am glad they are so strong. Answer. Peter. Third question. Harlan shall not be drowned while I am here. Answer. Peter. Fourth question. What's the matter? He called. Are you hurt? Answer. A man who saved Peter. Fifth question. Tell them to come quickly. Answer. Peter. Thank you students. இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.